இது அடுத்த மெயின் கோர்ஸ் வரும். கேரமல் புட்டிங் ஐஸ்கிரீம் இல்லையாமா, அது வந்து ஹார்டாக இருக்கு. நான் உள்ள சாப்பிட்டேன். ஸோ டொமேட்டோ சாஸ் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. உப்பு போடணும்னா அதுதான் ஃபுட்டு தான் இன்றைக்கி நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். சீ ஃபுட் பிளேட்டர். ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு தர மாட்டாங்களாமா, 2 பேர் இருக்கிறவங்களாமா. பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம். அப்படி என்னதான் இருக்குன்னு தெரியல. இந்த ஐஸ்கிரீம் கடையில் எந்த நேரம் பார்த்தாலும் மக்கள் கூட்டம் ஃபுல்லாக இருக்குது. நான் வரப்பெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக இவ்வளோ பேர் நின்றுருக்காங்க ஐஸ்கிரீம். நானும் க்யூவில் நின்றுருக்கிறேன். பார்ப்போம் எப்போ ஐஸ்கிரீம் தான். கதையாக தெரிஞ்சது அது ஐஸ்கிரீம் இல்லையாமா, அது வந்து ஃப்ரோசன் நேச்சுரல் யோகுர்ட் வித் டாப்பிங்ஸ். டாப்பிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ். கிட்டத்தட்ட 15 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி வாங்கியிருக்கிறேன். ஒர்த்து தான். குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு. அது சூப்பர். கேரமல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. அப்புறம் சுகர் ஸ்வீட், அப்புறம் இது வந்து சில்லுன்னு இருக்கு. மோஸ்ட்லி ஸ்பெயினில் நீங்கள் எங்கே போனாலும் மோஸ்ட்லி ரெஸ்டாரண்ட்டில் டெசர்ட் இது இருக்கும். Yes, crunchy chicken, and in between there is some sweet sauce. So outside salty, then inside chicken a little bit spicy with sweet sauce. So first time cheese try பண்றேன். Spain cheese like this. Another music man is here. Salty, so cheesy. This is really not good. I don't like this cheese. So cheese always should have a hole like this. That is a good sign. You know that? What? Who said that? Me? Garlic sauce. அதுக்கப்புறம் நல்லா பேக் பண்ண ப்ரான்ஸ், சின்ன சின்ன ப்ரான்ஸ். ஆனால் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா காம்பாஸ். ரைஸ் வித் ரைஸ் அண்ட் கார்லிக் ப்ரான். I was eating in Madurai, the same one. It was not like this pan. It was in the ceramic, and it was so hot. Already this sauce, it was having a lot of bubbles. Bubbles like. Then it is. Wow. That is super. ஓல்டு சிட்டி டூர் முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே தெருவில் பார்த்தே வந்து என்ன சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு, இது ஏதோ நம்ம ஊரில் செய்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு. சரி என்னன்னு போய் கேட்டால் கீரையில் வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மில்க் காஃபி தான். ஆனால் பயங்கர கசப்பாக இருக்குது மில்க் காஃபி. 2 பாக்கெட் சுகர் போட்டேன், அப்பயும் கசப்பாக தான் இருக்குது. Ahorita es que me tiraron al suelo.